Dave Gaeilge, dus beir be bhíonn lom mo bheas ó chrí a gháil le Sean McNea agus le cóirla láralú as curú hort dú an caint seo hort mar chuid de eile cheachtain na Ghaeilge. Be bhíonn lom fásta ag an fointe seo agus sula dosiam aithint sa hort de rint daoine a bhfuil obair mhór deanta acu ar an ábhar seo sin go háirithe Liam Andrews agus Aidan McPolin nach maran mar tá cid mhór bondthaide ag buint le seo agus le ceist bheath na Ghaeilge in dhéon Ghorta Mhór agus go háirithe ó thuaidh. Agus gan an bondthaide sin is a réigen gomeng an player be anuas seo agus tá de buachta sin. I just want to extend my thanks for the invitation to give this talk on the broad area of the decline of Irish after the famine. And I suppose I'm very grateful to people who've done a lot of research in this, particularly Liam Andrews and Aidan McPolin, the late Aidan McPolin, who did a lot of work, particularly around the early revival in Ulster, I suppose, in the 1920s. But Cineal an fríú bheim sa caint seo bei me caintear hitim na Ghaeilge dus agus in sin an abhiochan agus in sin go háirithe an abhiochan ó thuaidh. So bei ga chuid leis an léacht seo an chéad dul síos tá sé gceist an rud bug den chuil starúil a hort a bhaineann le maith agus abhiochan na theanga go háirithe san uísteag. In é sin deanna me céirú stoilm na hiireachtaí cineal i luamhlíonta na habhiochanna. Agus go háirithe ar an dóid ar chuachtaí conar na Ghaeilge an teanga tríd an choras ideitheis. Cineal athrú stadas a thorthú misneach do loch na Ghaeilge, duchlan an réaltas a hort i leicht na teangaí. An sin bei meid díras deach ar an íslú stadas agus cineal an dí chuachtú agus an maith eile sin a háras a choras ideitheis ó thuaidh in dhéanaí déag fiche dá. Agus an cineal aspa teaghaile idir Gaeilgeoirí agus réaltas nua a bhí naimhdeach i leicht na teanga dá bhfear. So I suppose this talk's going to be in two halves. And I won't be doing everything bilingually, but I'll try and summarize as much as I can. Firstly, I'm going to talk about a bit about the historical aspects of the language and sort of moving up toward the mid of the 19th century, up towards the famine, when the decline really began in earnest. And then I'm going to talk, as I say, about the revival and a lot of the revival movements that happened at the turn of the 20th century. Ach, stoilm an one ceist a tala chorann seo, an nearna íslú stadas don Ghaeilge sa choras ideitheis dí chuachtú na teanga níos fosa agus an mod cacla fólamas. Sulla dosiam ag arcar ceist na Ghaeilge agus ar ceist ar an bheas seo nó an dí chuachtú seo a hála go háirithe ó thuaidh. Na gahar cóhéic sa hort ar an aitiró an Ghaeilge in dhéann. Chomáile sin tuis go mé meid díras deach ar an chaidir a bhí idir stoilm ag Dochtúir olú leis an teanga ó thuaidh. Níor bheiste cúpla sampla a hort den chaidir sin ribh ní déag fiche dá ach ní bheith meid díú isteach ar sin go príomha. Balla linn an teacht hísteag le fírinne in ainneoin na néireachtaí hála in reachtaíach Kilkenny in Arduru. If any Englishman or Irishman dwelling amongst the English use Irish speech, he shall be attained on his lands, shall go to his lord till he undertake to adopt and use English. Ben an uair stoilm Carla rinneú éireacht tá go an Ghaeilge chur cineal faoi chuiscin sin ach le fírinne níor hála an dí chuachtú nó maith na teanga Mars Carter and Gaeilge know the dynamic of decline mar tugair near hála sin go dtí an teacht hísteag. Agus is a réigen gur thug na ceannarí Gaeilge a bhí chun tosaí sa teacht hísteag gur thuig siad an táhacht a bhain leis an teanga don náisiún Ghaeilge. Thuig anrachóirí imprúlachta go ríomhaid seo agus bhí sa géirí ón tus agus hála seo an go leor tíortha eile a chur na lí ar winter na tíre a bhí a chur faoi smacht gur daoine gan rathéad gur teanga gan ard gan ómós gan chéal a bhí acu agus gur daoine i lei sa tír gur daoine ar lei sa tír den scoil a bhí ag fáil maistruachta orthu agus gur sa cineal réachtanach mar sin go acu leis an teanga nua seo. So one of the main, I suppose, drivers behind the decline of Irish and the
was the idea of the colonizers in the 17th century, who one of the main ways that they colonized people was to convince them that their language was of no use. And this happened all over the world, not just in Ireland, by different empires that were trying to expand. So le Féirinne seanúir ar chorú tús leis an bheas seo. Agus mar ecinmuid an meón a bhí ag na Sasanna leis na teanga, mar ecinmuid mar hampla ar Edmund Spencer in Cuaig nó Chéad dúirte, it has ever been the use of conquerors to despise the language of the conquered and to force them by all means to learn this. The speech being Irish, the heart must needs be Irish. So teganmuid a sin an fa a ro daoine ag éirí go mó isla status ag an teanga. So faoi dhearú na héise seo, bhí an béarla anuas idir fud na hÉireann mar cheanga an dlí, an rialtas agus Institutí Puebli. Agus faoi dhearú an actú hís déag, ní mór an Ghaeilge le Féirinne a bhí a Lord acu siúd a ro canas nó muoin acu sin idir chatlaí agus fradastúní. Cé go raibh sí kitchinta a másc na coshaintear go fáil. So Irish had begun to lose its status at the higher levels, amongst the learned class. But it really still, it was the language of the people. Ba éon dí chuachtú seo ag an levelas airde sa téchaí, a dimmer an tionachar is mó dar lomsa ar dhearcú an phobal i leith na teanga. In onad misneach a hort de réine maidir le na bheiniúlacht héin agus le maithas nó fiúnta sa teanga héin, a bhairt a rinn cuid waid a cheannairí an níochas déag agus ribh sin. Mar a dúirt Donald O'Connell nó Daniel O'Connell, the superior utility of the English tongue as a medium of all modern communications is so great that I can witness without a sigh the gradual disuse of Irish. So, go bonasach agus táiméid caint inis ar thús an níochas déag, go raibh na ceannairí móra inhéireann. Agus táiméid caint ar an chléir, táiméid caint ar lucht an dlí, caint ar lucht an rachmas, go raibh siad ag tiontú inhéad na Ghaeilge. So the big point with this, although the decline had begun already with colonization and with introduction of the English language, you find at the beginning of the 1800s leaders within society, the legal class, for example, Daniel O'Connell, the great emancipator, began to give this message across that Irish was of no use. Ach ag an am céanna go raibh an teanga go fáil leathan ag pobal na hÉireann. Yet, despite all this, it was still the most widely spoken language in Ireland. And probably there's a great book by Nicholas Wolfe called An Irish-Speaking Island, which suggests that the language was a lot more widespread and used in business transactions a lot more than we initially would have thought. Déad here ra mar sin gur bheith bonú na scolann an náisiúnta in áictéag tríchas a héin ba bhá a dimmer tionachar ar an grá winter i leith na teanga. Bhí sé d'aim ag na scolann a chéanna sasanú a dheanú ar ghaltaí, agus is eolaí gur éirí leis an béarla a chur an uachtar ní scioppaí ná mar bhí ag tarú hana féin. Rinneadh status an bhéarla a chuachtú trí thusáite a thuirt dás a choras iditheis, agus is eolaí gur bhí a bhairt a tharla don Gaeilge. So, really the beginning of the impact on normal people was the introduction of the school system in the national school system in 1831. And one might think, yes, this is a great thing, and it certainly was in terms of people being educated. But the point of it is, the main focus was to anglicise students. And what it did was that it gave the English language a much more powerful place in society than it had before that. So, the use of English was empowered and it was given priority in the education system, and the opposite happened to Irish. Bas bliain áictéag cúige héin a rinneadh tafod sa déad éireamh den chéad ar líne na gainteoirí Ghaeilge sa tír. Agus chláirí ag an am sin chláirí fichas a cúig fan chéad den phobal go raibh Ghaeilge acu. Mo chuirnmuid san éireamh gur ghlacu an déan éireamh seo bliain in dhearú an drochail. Is féidir ling talú sláán anú de go raibh an figur de chainteoirí get am maid níos airde 10 bliana ribh sin. Ach is léir go raibh an síl curtha a gréach mar hamp nó curtha
wad mion den Ernach, Madger Husage, agus le Cuach na Theanga. And these census figures that we have here, the first time we spoke about 1851 was the first time that the language question was asked. And we see that those who were monoglots, i.e. could only speak Irish, from a population of 6.5 million, 300,000 could only speak Irish, and over 1 million were bilingual. Now, if we bear in mind the population drop that happened because of the famine, between emigration and death, most of whom would have been Irish speakers, we can probably guess that before the famine, over 50, possibly nearly 60% of the population were monoglots or bilingual. So mar sin de fecin muid grown Gaeilge, Mhóir and Uachtar, Riv and Ghorta, and anioin gorushi mar theanga, tasig mar theanga and dlí gorushi imiche. Ik tarnks euro níhis diag agus goluas a fihuhis vi tetchim ella on a gitted and on phobal or on Gaeilge mar yarach theanga lorha aku. A shocker grisiu cléchluchel and verla marialar vrú socialta agus Gaeilgeach. Agus in term nach ro cuach der be ag an theanga da war. And what really happened after this was any power or any sense of place that the language had was lost. And it's because simply people associated the language with poverty, with emigration, because emigration then obviously was the only way out for a lot of poor people. So they were going to countries where Irish wasn't spoken. So therefore, parents began to think, well, what is the point in raising your children speaking Irish when they're not going to need it in their future life? So there was this huge shift between the end of the famine and the end of the 1800s towards, and you see from the figures here, grown Techam Shaw on Techam Sontasach, the chéad. So from the over 1.2 million that could speak Irish and English, actually 1.5 million if I add the monoglots, there was a drop to just over just about 700,000. So it's really a 50% drop. So it's Techam all war agus Techam hobbesteach fad bhí. Ach in sin harla rud choru car a gynwys na Gaeilge. Sort of a twist of fate. Agus níl sé gceist agam mór na rá nó star ada an seo a riú faoi bhunú Conradh na Gaeilge. Tan star sin pléite ag daoine is ólí na mé. Is léir afach gur thosaí Conradh na Gaeilge nó the Gaelic League ag immert tionachar bheon daoine a leith na teanga go Gaeilge inné a bhainithe. 1893, a very significant thing happened near one Douglas de Hege agus Owen McNeill, Conradh na Gaeilge. Agus sé an plan a bhí acu na an Gaeilge a abhiochan a masc winter na Heran. Ach heag siad go gá an Gaeilge a chorarás a mail na naine agus an Gaeilge a chuachtú. Now, it's not my intention this evening to talk about a big history of the foundation of Conradh na Gaeilge. What I'd rather do is talk about the things that they did to raise the status of the language, because that was the problem. Bhí Gaeilge ag daoine go fáil, ag kids war daoine, ach ní bhí status na teanga éislithe go mór Scéal na naine. Ní raibh an teanga an úsáid mar hampla mar theanga grá nó mar theanga an rialtas. So behabhachtaí is dóilm, ins na blianta tosaí bhí rins casan na dlí mar hampla in cheasan Conradh le daoine arón Gaeilge an úsáid acu. Bíú sé charta a tradala nó géirí aim nach a Gaeilge a bhaistú foiistí. Agus in san bbliain 1897 hála níos sontasach a bhíú tagartí anú de. Behabhachtaí agus behantasaí a bhád an tionachar a Jimmer Conradh chas na Gaeilge sna scoile na náisiúnta. Agus mar tharú an achtas a dogtaí cachan idirthe sér. Teagamis go raibh legan amach cinnte imprúil ag rialtas hasan a maidir leis an choras idirthis, gur teanga amháin ag chaithí úsáid sa récht daontaithe. Rih 1879 ní raibh cad Gaeilge a hagas do ghalta bí faoi éise dóigh, agus ní raibh cadí a hagas ar chorbe le linn gra uaireanta scoile. What Conradh na Gaeilge is probably his most significant achievement was in Cachan Idirthis, or the education battle, where Conradh na Gaeilge sort of went head to head with the policy at the time that Irish should not be taught and that no child under the age of 12 could be taught during normal school hours. Agus cefnig fásta go raibh sé sin eolaí ag gantracha gaeltachta mar aithnín muidinis
gur sé eolaí gantracha géalteachta nach ró gurú an béle a hagus nó gur tríomhán an bhéle a bhíon teagas goracht ar bon do fáistí céid mhórhaid hacu nach ró béle acu. So mar sin, de réir gannach í thuhain ina leor cat na Gaeilge sa choras iditheis 8-9 go dtí 9 agus a 1. Bhí an Gaeilge a teagas in céad trotha a níos scoil náisiúnta sa bhléin sin as 9,000 scoil ar fád a bhí sa tír. 10 mbliana ribh sin, bhí sé teagas in céad sa 5 scoil. Ar 9 bhí deacracht eile seo aspa muinterí ach tuchaid ráis agus sin ar bháil. Bé an cospar a bhí Conradh na Gaeilge na idithis hangach a chur ar obair in scolanna na Gaeltachta, agus idithis tríomhán na Gaeilge a cinntiú i scolanna na Gaeltachta. Iné fachtas fada agus déanaar nos an Olive Robert Atkinson na Gáiste na Trénoide a chur na Éidean mar achtas. Faoin bhléin 9 bhí na húdrais sásta idithis hangach a thuirt de fáistí a gantar Gaeltachta. Ní bu ar fada bhíon ach forbairt hontasach a bhíon chun salahar na theanga a thuirt go level níos airde agus de bhrí sin é chuachtú sa choras idithis. So, Conradh na Gaeilge's initial battles about the education system had some success, and finally the authorities allowed bilingual education, Irish and English, for children in Gaeltacht areas. So our bhealach is céim chun tosaí a bhíonn sin. Iné go raibh an titim all-war seo iné tarlú don Gaeilge. Bhí siad an an den chéadúir bhí cineal láchran bag dóthaigh seán. Ba léir chun mhaid go raibh meán daoine gachrú a leith na teanga. Sa bhléin 9 agus a 4 deis bord deis na Céaran na Héireann Kirtland ag ordú nach neanaí an Gaeilge a hagas ach a scolanna a gheó an grad go mhaith ar a leid a scrúdaithe generalta. Dordaí an bord deis an dhé sin nach múntaí an Gaeilge ach ón ceathrú rang a ré. Go bonasach dag sé sin nach má cead a heilú Gaeilge a hagas do gá thraon nó níos mó de galtaí bonscoil na tíre. Chur Conradh na Gaeilge go féchhar agus go leidir na Éideann seo. Agus é iné na factasaíochta a lig ar level an réaltas curú an tordú ar ceall. So it shows you again, that the government had sent round an order at the time that, that there was certain areas that Irish couldn't be taught from the 4th class onwards, and this was about to be put in place. Ach, le takeíocht ón phobal bhí Conradh na Gaeilge abalta seo chur ceall ar fad. In ainoin go rithú factas eile chun an Gaeilge bheith mar chuid de curriculum na hOllscoiline. Ní bheith gur buniú na scolanna saoirí sa bhléin 9 agus a 4 chun Gaeilge hagas go an habar bhúntere, gur tharla an chéad orbairt hontasach eile i drá cineal an chuachtaithe. Ó tharla nach ró scolanna trénala nó scolanna Uladh ag an stát le múinteoirí hangacha a Uladh le haine Gaeltachta. Ní raibh an darasí sa bhuaile ag na húdrais ach stadas ifigóil a bhronú ar scolanna saoirí Conradh na Gaeilge. Bhron Ruairí McAsmon agus fecin bud an seo sa fictaré, sim mór agadidir an Conradh leis na scolanna seo a bhainniú. Tháinig seo smaoinú tháinig ón bhrat an bhag, aitar oscailú an chéad scoil bratainna siad an chineal seo in 9 agus a 3. Chomáid leis na múinteoirí bonscoile, dólam scolarí ceilteacha ón na tíortha iasachta ar nós Julius Pocorni agus Cúna Mhóir, dólam siad a gcuid Gaeilge ins na scolanna seo. So it was the establishment of summer colleges, and they're the predecessors of the Gaeltacht colleges now, to basically train teachers to speak Irish, was a major development in Conradh na Gaeilge's campaign and in the path back from the decline that had happened to Irish after the famine. Jug Padraig McPeirish agus Maria Nichelín, Clár Hamplacha Teagas Gaeilge amach don Conradh, agus curú ar fáiléad de scolanna a thuí ar a Labhróidh. Glacá leis an bháú ar an Tomás O'Donnell feisir a Parliamentse a leictear an Clive Solis ar an Uladh déag baltaine 9 agus a 1. Is é sin scolanna Saoire a chur ar bon ina dtorthaí Uladh do bhainteoirí chun Gaeilge a hagasc. Déití rá gur lean ré glórhar Conradh na Gaeilge ina dhé sin, agus go raibh an abheochan faoi lean seoil. Chur an écht a bhain an Conradh amach maidir leis an Gaeilge sa choras idithis lasóg sa bharach. De réir chéile das an más a bhíag daoine, ní bhhain ar an Gaeilge ach ar an cult ar Gaelach, or ná deanam is dearmad gur bheith Conradh na Gaeilge ba thuisce a chur an rinca agus an ceol tradiisiúnta chun cin. Is de 5 bliana déag in dhé cheantaú an chéad, bhí an teannachar sinna imirirte an Conradh ar bheán winter na Héireann.
an Scéal folitiúil agus ar an chléichlú sochaí in áhar cuachtaithe. Agus a bhí sin dar lom leis na hiireachtaí a rinneú an teanga a ghangnú sa choras ideitheis. So I suppose in the first 15 years of the 20th century could be looked upon as a very, very significant era for the Irish language revival movement, where Irish was brought back into the education system because those people, the early revivalists realized that the most of the damage had been done, despite the famine, which you can't really reverse the effects of such a, such a disaster. I was going to call it a natural disaster, but it wasn't. But the point is, they saw that there was a way back from this, and the way back from that was by encouraging and reintroducing the language into the education system. Could you faoin scéal ó hui agus na condaithe sin a Ghaeilge olú a dhéanfaí a chríochailse a seo amach? I want to talk a wee bit now about what happened in the north, and particularly in the counties that would become the 6 counties which made up Northern Ireland after 1922. People often ignore the fact that there were significant numbers of native speakers in these counties right up until 100, maybe 150 years ago, and Gaeltacht areas remained in Ireland, or in northern counties of Ireland until certainly the last century. So fwy nídéag as a héintéag ní ro Gaeilge ach ag níos lú na gá chéad den phobal ins na sé chondaí de Ghaeilge olú a dorthaí tuaisceart an héireann orthú in dhéana críochailse. As an chuid sin den déan airibh, ní ro a ceathar acu chláirithe mar aon teangaí. Ma dheantar Jane analais ar ghéan airibh nídéag as a héintéag, léirítear nach ro an Gaeilge a lóirt mar cheanga phobal ach a trí ceantar ins na sé chondaí sin. So na ceantar seo bhí an dá hangas a chleachtú ag trocha faoin chéad an phobal. Séad sin ins na spéireannaí, ag gantar a gún na deirige nó Red Bay in Glyn Interma, which you can see here on the map, the Red Bay, and ar Ulann Rachraí, and that's on Rathlin. Intíonn an déan éireamh a scéal hain, agus cé gur bug an seolas a tar fáil in nídéag sa héintéag. Is léir gur leanú den bheath ar lóirt na Gaeilge fiús na cantar sin a ro céad an Master Art Caintry on sa bhliain nídéag as a héintéag. So, whilst the percentage was very small in northern counties of Irish spoken as a community language, it was still there. We see these areas in the Red Bay and the coast, and we see, for example, in the Sperrins, and we see on Rathlin Island that Irish was a community language between 30 and 40% of the people, and there were pockets of native speakers in other areas. Ach bhíonn maith ag Uladh, bhíonn maith go fáil ag tarlú. Mar tá feiceágainn sa chéad chuid den chaint seo, bhí éireachtaí ar bon na Chonradh Gaeilge fud fad na hÉireann leis an chléichlú seo a cheantú, agus an Gaeilge cuachtú a rís asúla an phobal, agus ar level an réaltais. Faoin amar bunaí an stát nua ó hui in nídéag fiche dá, ba léir gur mó scéal agus cinúint eile in nám don teanga sa dáthraíonn seo de Ghaeilge olú. Ní méonlam sa cainteáil golasteach go rá bhain a star na Protestúnach leis an Gaeilge, mar a star thar a spéisiúil is sin. Agus is féidir ar agur ó caidirh casta agus scéal nachhfuil inste in a omlainne ag Protestúní agus ag Presbytéirí leis an teanga ó aimsir Flandail olú a ré. Níl a deanú ach saothar intach ruúí de bliaine Presbyterians in the Irish language, agus nobar a tá deanta ag Gordon McCoy a leo chun an caidirh céine sin a heiscint. Ar ná bhí buinte ag maistre an Ord Oristí ar céin le Conradh na Gaeilge in firste. Ach ní honan sin agus ará nach ró indachtarí eile an nach ró amhac leis an teanga ribh an críochailse. Lista le hairimh a tas na honsaithe a rinneúir an teanga. So agus a rís eile bhí na honsaithe a rinneúir an teanga an ammaní cideach go rud ba cosúil leis na honsaithe a rinn an chléir chatlacha céad bliain ribh sin. So there's definitely a correlation between the attitudes of Catholic clergy at the beginning of the 1800s to the attitudes of unionism at the beginning of the 1900s towards the language, that it was pointless, it was a waste of money. The political opposition came later, but at this time a lot of it was a case of this is a waste of time, what's the point in this, we're part of the British Empire. Agus sin an túram a bhí an, ach is túram é seo a bhí ag
ag catlaí kids acu céad bliain roimhe sin. Nuair a bunaíú rialtas iontachtach níideag fiche chéan choú tús le ré in an anhu intachtóirí olú an Ghaeilge nascú a bhag nó mhór go homlan leis an náisiúnachas, agus go bonach drám daoine a bhí géirí Gaeilge a dhéanú ó hasanna. Níor chuidí sé le dearcún in intachtóirí gurú sé gceist ag an séirstát nua go mbeadh an Ghaeilge riachtanach sa choras idir heisiú jaas. Ba léir nach mó fáilte rih an Ghaeilge in san stát nua seo, agus go ndeantaí iirecht faoi lei agus éon grá an Ghaeilge a gcé cuachtú. Ar an ábhar sin, bhí factóirí breise ó bhain leis le maith na Ghaeilge, agus leis an bhrúar a bhí ar na Ghaeilge in san sé condaí, mar a bhí sa chuideile den tír. Dála na gúisina a grísí the dynamic of decline sa seach hís déag, agus tús le colúnú na tíre, and is bhí rialtas ans na sé condaí a leag amach polisíthe chun an Ghaeilge a gcé cuachtú, agus chun cidú leis an bheath. Sa cá seo í a leidú go mór sin sa choras idirtheis nach bheicí go mó éon gheall éithe. Agus is fiúdúing arcar sin sa látá nniuan mar tá macalaí de seo go mór sa choras idirtheis sa látá nniuan. Mar a bhanan agus na sé condaí is fiche, ní rú stadas ifigúlar be ag an Ghaeilge sa stát nua. De réir bhonracht an tíirstát nua, rinneú an teanga náisiúnta an Ghaeilge, agus rinneú an Ghaeilge na ábhar riachtanach le golasteach sa stát seirbhís agus sa choras idirtheis. So the fortunes of the language in the new, the new partitioned Ireland were to be very different, and that the continued marginalisation of the language in the education system that continued in the new, in the northern part, whilst in the south, Irish became a national language, and attempt was, it was made a compulsory subject in schools, and again, you need to have Irish to go into the civil service. But again, that's a discussion for another day, how effective that was or otherwise. Sna blianta rivan chréiciail agus marialar éireachtaí Conradh na Gaeilge go príomha, bhí athruigh teacht bheon winter na haireann na leiith na teanga. Ba bháin taithhintas agus an stadas agus an chuacht a bhí ag teanga ná mar a bhí le céad bliain déití rá. Bhí teagas na Gaeilge ar fáil mar ábhar rownach a monas na scolanna na catlachacha, rinneú na Gaeilge hagas mar ábhar scrúdaithe an manscolanna, agus mar ábhar céime in hOllscoil na banrian. Now, seo rivan chréiciail, I'm talking about just, prior to the partition, the language was in a reasonably good state, better than it had been for a while in the education system. Agus bhí Jontas Iluna ag le Colistí Neusblach a Ghaeilge a bhí arachtaí le Conradh na Gaeilge. Sna blianta rivan chréiciail mar sin, bhí seaasú agus stadas de cinnelégan ag an Ghaeilge sa choras idirtheis agus de bhrí sin cuacht. So that a certain status had been established, and the decline of Irish had been not halted but slowed down by the efforts to keep Irish within the education system. Ní gá ach arc na foiintí now uilsithe ó thuairis go scríobh Seán McMullen gro an Ghaeilge an áit sa choras scoileachta ó thuaí tráth na críochailte. Sa bheith just go neart ama tógadaí agus planan an cynní orbert. Cé gur tearc an teolas atá fáil faoi lín na nidí a bhí cailithe chun an Ghaeilge hagasc in san nídí ag fichidí, ná faoi lín na scolanna in an nearnú an Ghaeilge hagasc. Master gro hart ar fiche ceathar na muintrís na scolanna náisiúnta faoi bhainistí a catlacha nó elementary schools mar thugtaí orthú cailithe chun an Ghaeilge hagasc. Ach nuair a bunaíú an stát nua ó thuaí, heag aontachtithe an táhacht nua a bhain leis na Ghaeilge don phobal náisiúnach. Uachscoil an abheoch an spirit an náisiún. Bhí áite an Ghaeilge sa choras idirtheis agus sa Scéal acadúil, agus bhí an takeíocht ón agus catlacha ag méadú, agus mar sin de bhí an cuacht ag méadú. Bhí has a géirí bailí mar sin chun cuacht sin a leidú. Bas a chóthaic seo a thosaí chéad rialtas thuaisceart éireann ag tuairs tús áite agus cuacht reachtúil de thosaíochtaí politiúla agus cultúrtha acu hin. Mar hampla ar an chéad lá fiora nídéag fiche dá, rinneú buanistí seirbhísí idirtheis ó bhain leis na sé condaí ó bhaile a astrú ó bhaile clé go bell firste. Gá lá na dhé sin dógar an taire idirtheis ó thuaí Lord Londonderry gur cheart ard faoi lei a thuirt de hain treithe thuaisceart éireann. Maidir sin Ghaeilge dúirt sé go méid sé mar ábhar rownach sa curriculum a aras go mó scolarí ag éirí í ólam agus muintirí an a bheith an í a hagasc. Ar a bhhair sin áfach dúirt sé, I would not be prepared to countenance any proposal containing any element of compulsion.
Cé gur se bartaithe go mé có ibrú idir an dáran idir heis thuí agus háas, chur míhallú chaléin a lei an éire idir seo thuí, gur bhéh an dearcú bhí ag a leith na Gaeilge ba chuis leis an chleisiú omlan caidir idir an dá éireacht. So after the establishment of Northern Ireland was set up, the education system began to turn against Irish, and this would further accelerate the decline. An deithú lá lúnasa, nídig fihe dá, hosaí an éireacht ag forbert cinntihe eile policy a win le cuasaí Gaeilge sa chóras scoileachta sna sé condaí. Agus faoi abair na bliana ina dhé sin, bhí kids na cinntihe seo déanta. Cidiaco a fuilsiú a ggurclan P fihe héin. An chéad ceann curú deirú leis an fást organizer of Irish instruction. Ní raibh sé ceadathe Gaeilge hagas ach gur fiú nó habomate in aine seachtaine, buinniu aitheantas agus muoinniu den na cálastíine ausplach a Gaeilge. Agus dearhan go raibh sé seo ar an bhuiile ba thrime. Ba chuma fan éile a bheith ar an teanga ach gan na múnteirí ní bhéidir sin an ruderbí a orbert. Sa bbliain nídig fihe cethar áfach curú réalacha nua a bhaim maidir le teagas na Gaeilge agus rinne ábhar rownach den Gaeilge a rangan uachtaracha sa chóras bhunscoileachta. Céim eile I drá an dí chuachtaithe. So bhí sé seo go ré ins na nídig fihéidí agus a ré agus bhí cineal policy ní policy eile a chur le maith na teanga. Nuair a bunú cóilta solú agus sa sléirn seo feici sibh Lorcan ó Mhóir. Éireacht nua a bhí an leis an Gaeilge abheochan ó thuí. So nuair a bunú cóilta solú de conar na Gaeilge sa bhliain nídig fiche sé, chur tús le córagas leis an éire idirthe Lord Charlemont, agus agrú cruniú faoi leith faoi hagas na Gaeilge. Ba é tuaim cóilta solú go mo ceart maidir a hefacht idirthe súil go garítear teagas na Gaeilge a nach rang a monscoilne sna sé condaithe ó rang na níán a ré. In anioin gur tugu eisteacht don cruniú, ba a lecture o Wilson Hungerford san Northern Whig and Darko Awar. Dúirte, Lord Charlemont is a minister of firmness and backbone, and the members of the Gaelic League have found he is neither to be cajoled nor threatened into doing something which would be subversive to the true educational interests of the province. So mar sin de fecin which cuaisiile le maith na teanga. Chéad bliain revision ar nói, hí an Ghorta Mhór, hí Imirce, agus in ainneoin abheochan na Gaeilge inis hí bailach eile an chun cineal an Gaeilge a rí chuachtú agus chun dearú nó chun luas a chur le maith na teanga. Bhí línte eile an ar náithe daoine ra of what commercial use is Irish, agus daoine eile ag muú, we should carefully avoid giving any impression we desire to encourage the teaching of the Irish language. So, lean sé seo ré ins na fihéidí. Chomáile sin, ma arcan muid ar na nídig tríhéidí, níor tháinig fiosar bé ar an Scéal, ach bhí ceist na Gaeilge agus bhí an Gaeilge in éis le brí ar fad. Bhí an dearca bhain go fórleathan go raibh an Gaeilge ar an dé Jerry sna sé condaí marall ar an olscris sa chóras idirtheis. Agus fecin muid mar ragra ar iartas ó cóilta solú leis an Gaeilge bheith le Clinston ar Radio BBC, dragar an Stuart Reagan de actual George Marshall. The number of Gaelic speakers in Northern Ireland is negligible. And as far as schools are concerned, the proportion of these where the Irish language is taught is quite small and practically confined to secondary schools. Agus a rís sin ábhar eile play. De réir mar hui na nídig trochaidí a ré agus na nídig daithidí, bhí teagas na Gaeilge ag titim in san scoil, agus bhí sé anseoirnta go deá. Tá sé andulí teachtar statistic crunne faoi lín na náltaí ná na scoil na fiú in mú an Gaeilge a teagas linn na mlínta seo. Agus léir go háirithe ó aber pobliachta chóilta solú in iris ar nós an taltach agus ins na búteí a bhain scéfaigil a bhríide agus scéan a Mhóir, gur raibh lín na scoilna sin anseoirnta go deá. Is ins na scoilna a bhí faoi chothabháil ag an English Catholic ba mhó a bhhar an Gaeilge, agus ag level na man scoileachta ba eolaí gurs na scoilna gramadí Catholicacha ba mhó a bhhar teagas na teanga, gan takeíocht de cineal ar bí ón rialtas. Cibní tar fásta, go raibh an tuairim seo an a rís eile nach raibh maithas ar bí sa teanga, agus rís mhar an tuairim sin ar fiú bhád. Déad hírá mar sin ar fiú 10 bliain ina dhé sin gur raibh status quo an don Gaeilge, agus gur mhar an Gaeilge is scoilna béarla an tuaisceart, go dtí gur tháinig tús le cineal abheochan na Gaeilge a rís le bunú na ngéal scoilna. Mar sin de a cairde tásúlagam
gur léirí me kids den den fa a hanna an Gaeilge ó aimsir an Ghorta Mhór nó ó aimsir an droch héile ra agus ar kids den na feibanna a bhí ag an teanga nuair a buniú an stát nua nó nuair a hála an Gaeilge. So gur maigah agus tásúlagam gur bhaint sibh taitnamh as an méid a bhí le rá agam.